remaining. Do it today and avoid the last-minute rush. Log on to itax.kra.go.ke. This is NTV. Na barabara kabisa, hujambo mpenzi mtazamaji, ni wasaa mwingine tena wa kuwa pamoja kwenye NTV jioni, na kama ndio kwanza umevuta kistuli chako, umeshakalia kigoda na unasema kimoyo moyo, Sheikh Salim bwana pangu pakavu nitilie mchuzi, na kwambia usikonde aisema, nake tumekuandalia mengi ndani ya NTV jioni. Hivi ndivyo vipasha usiku huu. The numbers of parliamentarians have done positive is not going to help you not stand positive. Hofu ya tanda bungeni baada ya wabunge kadhaa kuambukizwa corona, huku watu 120 zaidi wakiambukizwa virusi hivyo nchini. Polisi watumia vitoa machozi kuwatawanya watu waliokuwa na mbunge wa starehe Charles Njagwa maarufu kama Jagwa na kisha kumtia mbaroni. Watu watatu wanusurika kifo huko Makupa, kaunti ya Mombasa baada ya kufunikwa na mchanga walipokuwa wakichimba mitaro. Na basi dogo lapoteza mwelekeo na kuwaua wapita njia wawili na kuwajeruhi wengine kadhaa katika eneo la Athi River, kaunti ya Machakos. Mbashara kutoka Jumba na Nation. Hii ni NTV jioni na Salim Swaleh. Shukrani kwa kuichagua na kuienzi NTV jioni, na vile vile kuichagua kama kituo chako cha habari za kweli na kuaminika. Aliye upande wa pili wa studio kutusaidia katika lugha ishara ni Flora Atieno. Tuanze na taarifa ambayo inasema waziri wa elimu Profesa George Magoha amelazimika kukatiza mkutano wa taasisi ya kuratibu mitaala ya elimu KICD katika chuo kikuu cha Kabarak baada ya wafanyakazi wawili wa kituo cha vyumba geni katika chuo hicho kupatikana na virusi vya corona. Kaunti ya Nakuru kwa sasa ina zaidi ya visa 60 vya corona. Mwanahabari wetu wa kaunti hiyo Bridget Singana analikunjua jamvi la NTV jioni Jumatatu hii kwa uketo wa taarifa hiyo. Usalama uliimarishwa nje ya chuo kikuu cha Kabarak, huku ambulensi na magari ya serikali yakiingia chuoni humo baada ya mkutano wa maafisa zaidi ya 100 wa elimu kutoka taasisi ya kuratibu mitaala ya elimu nchini KICD kusitishwa ghafla. Maafisa hao walikuwa katika harakati za kukagua vitabu vitakavyotumika na madarasa ya juu katika mtaala mpya. We had about 295 people and they were sequestered in Kabarak. Once again, I was fully in charge of that process, making sure that social distancing was done. And after 3 weeks, they completed and disbanded. Maafisa wa KICD sasa wamo karantini huku wakisubiri matokeo ya sampuli zao. There was a plan to have people there starting Saturday, and they were supposed to start working today on the university side. On the other side, where we had this problem, was the guest house. So some 2 people tested positive in the guest house. Up to this morning, there had been 80 people who had arrived there. They have been quarantined. I've been in touch with Dr. Amoth. They are going to be tested. They'll remain quarantined there for 14 days. So there is absolutely no cause for alarm.
Virusi vya korona vimeendelea kuongezeka katika kaunti ya Nakuru huku visa vikifika 62 leo. Wagonjwa wapya ni kutoka kaunti ndogo za Nakuru mjini. Watu 70 wamo karantini kwenye vituo tofauti vya umma na hata nyumbani. Bridget Ngana, NTV, Nakuru. Huo waziri wa elimu Profesa George Magoha anasema kwamba wanafunzi wote watatakiwa kuvaa maski hususan katika mazingira ambayo itakuwa ni vigumu kuzingatia sheria ya kuwa umbali wa zaidi ya mita 1. Pamoja na hayo, takriban shilingi bilioni 8.2 kutoka katika Benki ya Dunia zitatumika katika kuboresha miundo msingi kwenye baadhi ya shule katika kaunti 30. Mwandishi wetu wa masuala ya elimu Sharon Baranga amerejea kazini na hii hapa taarifa yake. Kwa kawaida, darasa hili linapaswa kuwa na wanafunzi 40. Lakini tangu kuanzishwa kwa elimu ya bure katika shule za msingi za umma, idadi iliongezeka hadi 100 na kuna nyakati ambapo idadi hiyo huongezeka. Hii ndiyo taswira katika shule nyingi za umma. Na sasa serikali imejipata njia panda kutokana na sheria ya kuhakikisha kuwa kila darasa linatumika na wanafunzi wachache ili kuzuia usambazaji wa virusi vya korona. The elephant in the room is the social and physical distancing. All the children must have masks. If the social distancing is not achieved, all children must have masks. 5 times 2. Tayari kuna mipango ya kuboresha miundo msingi katika shule za umma kutoka kaunti 30. Hii ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kufungua taasisi za elimu. We have the SECIP money which is about 8.2 billion from the World Bank. I think they are opening tenders sometime this week, and we are going to accelerate. That is supposed to improve the infrastructure level in about 30 counties. And some of these monies will go directly to toilets and to labs and to classrooms. Mbali na hayo, serikali itasambaza maski na sabuni kwenye shule zote wakati wa ufunguzi. Hata hivyo, Waziri Magoha alisema kuwa vyuo vya kiufundi vina uwezo wa kufungua, kwani wameshauriwa kuandaa ratiba zitakazoruhusu wanafunzi kusoma kwa zamu. Baadhi ya vyuo vya kiufundi vina uwezo wa kutengeneza maski na vieuzi. Huku serikali ikitarajia kufungua taasisi za elimu ifikapo mwezi wa Septemba mwaka huu, waziri wa elimu Profesa George Magoha anasema kuwa italingana na iwapo visa vya maambukizi ya virusi vya korona vitapungua nchini. Sharon Baranga, NTV, Nairobi. Katika taarifa nyingine ya tanzia ambapo watu wawili wameaga dunia baada ya kugongwa na gari katika barabara ya Namanga, kaunti ya Machakos. Inadaiwa kwamba wawili hao walikuwa wamesimama kando ya barabara wakati basi lililokuwa likielekea Nairobi kutokea Kitengela lilipopoteza mwelekeo likijaribu kukwepa lori na kuwagonga waliokuwa wamesimama. Kulingana na walioshuhudia, lori hilo lilikuwa likikwepa kumgonga mtu wa bodaboda aliyekuwa akiendeshwa katika barabara hiyo. Mmoja alifariki papo hapo huku mwenzake akifariki wakati alipokuwa akipelekwa hospitalini. Aidha, waendeshaji bodaboda wameshtumiwa kwa kuendesha pikipiki zao kiholela bila kuzingatia sheria za trafiki. Mbunge wa Starehe Charles Njagua huenda akalala korokoroni usiku wa leo baada ya kukamatwa na maafisa wa upelelezi jijini Nairobi. Polisi wamelazimika kutumia vitoa machozi kufukuza baadhi ya wafuasi wake waliokuwa wakitatiza shughuli za kukamatwa kwake. Shughuli za mbunge wa Starehe Charles Njagua za kukagua miradi katika eneo la Ngara hapa jijini Nairobi zilitibuka ghafla. Zaidi ya majasusi 6 walimfumania na kutaka kumkamata papo hapo. Officers wamenifuata hapa kwa barabara, wakaniambia tunatakikana huko Nairobi area, na mimi hakuna makosa nimefanya. Mimi nilikuwa na launch mradi ya barabara. Kama soko ni ya wananchi ni wananchi. Kwa hivyo mimi sioni kwa nini naulizwa, na mimi nilisema tu, hata president alisema soko inafaa kuendea hawkers. Kwa hivyo mimi kusema soko ni ya hawkers, mimi sioni ni makosa gani nimefanya. Njagua alihitajika kuingia ndani ya gari la majasusi hao, lakini wafuasi wake wakadinda. Mwishowe alitumia gari lake akifuatwa na majasusi kuelekea katika makao makuu ya polisi jijini Nairobi.
Saa chache baadaye wafuasi wake walikusanyika na kupiga kambi hapo wakitaka achiliwe. Kisha ghafla kukazuka mbio za miguu yangu niponye baada ya polisi kuchoshwa na kelele zao. Mbunge huyo bado anazuiliwa na polisi kwa madai ya uchochezi. We had a confrontation between some members of the public and the police at Mwariro Market, which is located in Swaleh constituency, whereby the area member of parliament and led some rowdy people purporting to take over the market. Hivi majuzi Njagua amekuwa mstari wa mbele kupigania haki za wachuuzi kupata nafasi za kufanyia biashara katika soko jipya la Mwariro, akidai kuwa kuna njama ya kutenga wachuuzi halisi wa soko hilo. Vincent Odur, NTV. Naam, shukran Vincent Odur. Na tukirejelea masuala ya siasa na afya, na hii ndio taarifa ambayo wengi wamekuwa wakisubiri. Wabunge 6 wamepatikana wakiwa na virusi vya corona humo nchini, na hili limethibitishwa na Wizara ya Afya, huku ikibainika kwamba hulka na tabia za waheshimiwa za kutozingatia masharti ya kudhibiti COVID-19 ni baadhi ya sababu zilizochangia wao kujikuta katika hali inayoshuhudiwa kwa sasa. Helen Aura na mengi zaidi. Sio mara moja, sio mara mbili au matatu, Wizara ya Afya imetoa onyo kwa viongozi wa kisiasa kukomesha ukaidi na mapuuza ya masharti ya kudhibiti maambukizi ya korona. Kutokana na visa vilivyoripotiwa leo, ni dhahiri kuwa ugonjwa huu haubagui kwa msingi yoyote, iwe ya rangi, kabila au cheo. Na sasa waheshimiwa 6 wameambukizwa. Hata hivyo, raia yeyote yule ana haki ya kujua hali halisi ya viongozi wao. I do not know why it is important to know how many parliamentarians have tested positive. Because in the way of fighting stigma, it is not important that we know how many bishops have turned positive, how many judges have turned positive. We have urged again and again individual responsibility. Katika mkutano huu wa Kakamega, Wakenya wengi walitagusana, huku wakipuuza masharti ya Wizara ya Afya na badala yake kuzingatia hamu ya kuwaona na kuwasikiza viongozi wao. Viongozi hao kwa upande wao wanasisitiza kuwa walifuata masharti yote. And what we did in Kakamega is that we made sure that the press, your people inspected the premises to find that to establish that there was proper distancing as required. That hall that we were using can accommodate 2,000 people, and we had only 240 people there. You can't say that a meeting in Kakamega, you got it there because you were in the meeting. You can get it anywhere. Yes. Serikali imeendelea kuwasihi Wakenya kufuata masharti yaliyowekwa, kwani ni jukumu la kila Mkenya kujikinga. Lakini ukaidi ni nyumba ya njaa. Huko Nyeri, zaidi ya watu 40 walitiwa mbaroni kwa kukiuka masharti ya kudhibiti maambukizi ya COVID-19 kwa kujifungia katika baa na kunywa pombe katika eneo la Ruringu. Waliokamatwa walikuwa wamejifungia katika baa ya kambi ya polisi ya Utawala, na baadhi kwenye magari yaliyokuwa yameegeshwa nje, na wamezuiliwa huko kituo cha polisi cha Nyeri. OCS aliyeongoza operesheni hiyo alisema waliotiwa mbaroni watalazimika kuingia karantini kwa siku 14. Helen Aura, NTV. Naam, taarifa hiyo mtazamaji inatuleta katika swali letu jioni hii, na tunakuuliza, je, unadhani nini hasa kimechangia maambukizi ya corona kufika bungeni? Unadhani nini hasa kimechangia corona kufika bungeni? Wapo wale ambao tayari wameshazungumza katika mitandao yetu ya kijamii. Ninaye huyu hapa ambaye ni Raz Titus, anasema they are human beings, also they ignore government directives. Huyu mwingine hapa ambaye ni Abdalla Bohera anasema hii ni kutokana na wabunge wetu kupuuza masharti wakijiona kama wao ni speciali zaidi kuliko Wakenya. Mwingine Ruth Gatoru anasema kwamba nadhani sasa ni wazi kwamba hakuna Kenya mbili, hakuna Kenya waheshimiwa na Kenya ya walalahoi. Sisi sote tunaweza tukapata maambukizi hayo. Endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @Salim Swaleh 001 kwenye Twitter na vile vile kwenye Instagram @NTV Kenya. Hashtag yetu ni NTV Jioni. Tukisonga mbele, washukiwa wawili walionaswa na kamera za kiusalama maarufu kama CCTV wakimwibia mpita njia katika barabara ya Lenana hapa Nairobi wamezuiliwa kwa siku 7 zaidi ili kutoa nafasi kwa uchunguzi kukamilika. Wawili hao walikamatwa pamoja na washukiwa wengine 5. Nuru Abdulaziz na taarifa hiyo.
Washukiwa hao wa wizi wamekamatwa leo asubuhi na maafisa wa DCI walio katika eneo la Kilimani. Washukiwa wakuu wanaohusishwa na wizi katika barabara ya Lenana ni Timothy Jahan Muzami almaarufu Timo na Humphrey Minyata almaarufu Daddy. Washukiwa wengine ni Mary Wamboi, Ali Musa, Collins Munyasa Munanga, Adan Alio Ali na Ibrahim Hussein. Katika video ya CCTV iliyosambazwa katika mitandao ya kijamii, washukiwa wawili wakuu walionekana wakimuibia mpita njia wakiwa wamejihami na bunduki, na baada ya kumuibia walitoroka na kupanda pikipiki iliyokuwa ikiwasubiri. Washukiwa hao walikamatwa katika maeneo ya Kawangware, Gatina na Pangani. Kulingana na DCI, simu ya rununu, kipatakilishi na vifaa vingine vilivyoibwa kutoka kwa mpita njia huyo vilipatikana. Maafisa wa DCI wamekuwa wakiwafuatilia kwa muda washukiwa hao. Haya kijiri, polisi wanawasaka washukiwa wawili wa wizi walioonekana katika video ya CCTV wakishambulia duka la vileo mtaani Umoja, Nairobi. Kamera za kiusalama zimesaidia mno kutanzua kitendawili cha visa vya wizi katika miaka ya hivi karibuni, huku teknolojia hiyo ikitarajiwa kukua zaidi katika siku za usoni. Nuru Abdulaziz, NTV. Asante sana Nuru Abdulaziz. Bila shaka mtazamaji, ndivyo mambo yalivyo katika meza ya NTV jioni. Taarifa yake Nuru Abdulaziz inatuhitimishia sehemu yetu ya kwanza, lakini usiondoke hapo ulipo, yapo mengi baada ya muda usiokuwa mrefu. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. Disinfect and protect your home with Jik. Jik kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces, and wash white clothes, towels and dishcloths with Jik bleach. Just Jik it. Like every mother, I'm worried about dangerous insects, especially mosquitoes, which spread diseases like malaria to my loved ones. This year, I'm not afraid. I'm using Mortein Doom. Mortein Doom All Insect Killer provides protection in seconds. Not even a single mosquito is spared, because even one mosquito bite can cause malaria. Mortein Doom provides protection in seconds. Jana ulipotea hivyo baada ya kupepa ule mtemu kwa potapota ukaenda hivi. Unajua huyu mrembo alinipeleka hadi kwa nyumba. Nikasema mimi siedi kugulalisha masikio. Shughuli. Jawa, mbona mjipendi? Kwa nini? Yaani unawezaje patana tu na mtu kwa street alafu uende ukachapiane na yeye? Kalishizo mashine. Ulitumia raba Kwani bado mnatumia raba? Okay, ngoja niulize jamaa. Nani hapa hivi amepimwa hivi majuzi? Pale kwa Mwangi. Si ni 10 bob. Sijasema kupimwa weight. Saa hizi kupimwa HIV ni haraka na ni bure. Unaweza pimwa kwa clinic na bado unaweza jipimia kwa nyumba yako wewe mwenyewe na self test kit 500 peke yake. Niende nipimwe, nichipate niko positive. Unajua hakuna kitu naogopa kama hiyo. Kuko na madawa na kuko na counseling na utaishi maisha yako normal tu. Kuko na HIV si eti ni mwisho. Wewe uko nayo? Mimi nilishapima. Unapoendelea kujikinga kutokana na HIV, tafadhali zingatia taratibu zote za serikali za kujikinga na virusi vya korona. Afya bora, maisha bora. Jipime, jiinue. Karibu tena mtazamaji, NTV jioni inaendelea kwa taarifa kwamba mwanamke aliyedaiwa kuwaua watoto wake 4 huko Naivasha katika kaunti ya Nakuru amefikishwa mahakamani leo kujibu mashtaka ya mauaji. Beatrice Mwendee Kimuthoi mwenye umri wa miaka 42 anadai kuwa vitendo vyake vilisababishwa na mapepo. Charity Mwangi na taarifa hiyo. Habari za kisa cha mama kuwaua watoto 4 zilipokelewa kwa mtamauko na uchungu miongoni mwa majirani zake Naivasha.
Mama huyo alifikishwa mahakamani leo kujibu mashtaka ya mauaji. Mama huyo mzazi sasa amepata fahamu na kung'amua masaibu yaliyomfika. I'm a teacher. I'm a mentor. I have never even done anything wrong that I can say I can do. So even myself, I don't believe that I can kill somebody. Anatueleza kuwa matukio hayo yalisababishwa na mapepo yaliyomshinikiza kuwanyonga watoto wake. Anadai mapepo hayo yana ushirikiano na mpenziwe wa zamani. I think Evans, who happened to be my ex-boyfriend, I'm suspecting he's the one who caused all that. He used my body to struggle the children. Na basi akatii na kuanza na mwanawe mchanga Whitney Nyambura mwenye umri wa miaka 2. Kisha akageukia Melody Warigia mwenye umri wa miaka 8, Willy Masharia mwenye umri wa miaka 6 na Samantha Njeri mwenye umri wa miaka 4. He had as if something is telling me to kill her. And that is what I did. I struggled the girl with no much strain. Then I placed her, I covered her with a baby shawl. Katika barua hii alijieleza kwa watoto wake 2 waliosalia hai. Alipanga mazishi ya watoto wake 4 na hata kueleza madeni aliyokuwa nayo. Haya yote anayakumbuka. Because I don't have a piece of land, and of course whatever that has happened, my children has to be buried. So I don't want to bother so many people. Just request my brother, either one of them, because they are close friend of mine, to give somewhere where we can bury my children. And I told my son categorically not to engage in any dealings with Evans, who is my ex-boyfriend, because he is evil. Anajuta sana huku akiomba ingelikuwa ndoto, lakini kwa haya yote maisha yanazidi kusonga mbele huku kesi yake ikiahirishwa hadi atakapofanyiwa uchunguzi wa kiakili. Kesi hiyo inatarajiwa kusikizwa tarehe 6 Julai. Charity Mwangi, NTV. Unasema kama ni pepo ambayo imesababisha mama huyo kuwaua watoto wake 4, sisi tunasema hapa shetani ashindwe. Watu 3 wamenusurika kifo katika mji wa Mombasa baada ya kufunikwa na mchanga wakati walipokuwa wakichimba mitaro kando ya barabara. Na wakazi katika kaunti ya Samburu wanaendelea kulalamikia kero ya mzozo kati ya wanyamapori na binadamu. Kwa haya na mengine mengi tupate mkusanyiko wa matukio majimboni. Wakazi wa Londukewe katika kaunti ya Samburu wanaishi kwa hofu baada ya mtu mmoja mwenye umri wa makamu kuuawa na ndovu, huku shirika la wanyamapori likidaiwa kutochukua hatua yote licha ya visa hivyo kukithiri eneo hilo. Kulingana na wakazi, mwisho wa mwezi Aprili wanafunzi 2 waliuawa na ndovu. Marehemu wameacha watoto 9 na wajane 2. Wajenzi 3 wa barabara ya Makupa wamenusurika kifo Mombasa baada ya kufunikwa na mchanga wakati wakichimba mitaro kando ya barabara. Wajenzi hao 3 walikuwa wakichimba mitaro kando ya barabara ya Makupa mjini Mombasa, ndipo wakafukiwa ndani baada ya kingo za mitaro kuporomoka. Iliwalazimu wenzao na wasamaria wema kufanya hima kuwanasua kutoka kwenye mchanga, shughuli iliyochukua takriban saa 1:30. Kwa sasa wanapokea matibabu katika hospitali ya Potriz. Wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia wanaishi kwa hofu kutokana na ongezeko la vifo katika mabwawa yaliyosababishwa na mvua kubwa iliyonyesha katika sehemu hiyo. Hiyo jana mwanaume mwenye umri wa miaka 38 alikufa maji katika eneo la Naisambo alipokuwa akiogelea. Kwa sasa familia ya mwenda zake imetoa wito kwa shirika la Msalaba Mwekundu, kitengo cha kukabili majanga, pamoja na serikali ya kaunti ya Trans Nzoia kuisaidia kuopoa mwili wa mpendwa wao. Zaidi ya watu 13 wamekufa maji humo katika miezi 3 iliyopita. Mshukiwa mmoja ametiwa mbaroni leo alasiri baada ya polisi kutibua njama kuiba katika benki moja mtaani Kikuyu, kaunti ya Kiambu. Majambazi hao walijaribu kutoboa ukuta wa nyumba waliokuwa wamekodisha karibu na benki hiyo, lakini ukuta ulipoporomoka kabla mpango wao kufaulu. Kamanda wa polisi Kiambu Ali Nuno anasema mshukiwa aliyetiwa mbaroni ni mwenye jumba hilo na atasaidia polisi katika uchunguzi na kusaka wapangaji waliohusika.
Haya, matukio majimboni na hitimisha sehemu yetu ya pili, lakini kabla ya kupata mapumziko mafupi mtazamaji, nikusomea tu baadhi ya jumbe ambazo unazizungumzia katika swali letu la siku. Tulikuwa tumekuuliza mtazamo wako kuhusiana na nini hasa kimesababisha virusi vya corona au maambukizi kufika bungeni. Wengi wanaashiria mikutano ambayo imekuwa ikifanyika siku za hivi karibuni. Kuna huyu hapa Hilary Mboroki anasema hawa wabunge wamekuwa wakikutana na wakinywa, wakila pamoja, wakicheka, wakisalimiana na hata wakipigana pambaja bila kuzingatia kanuni. Kuna huyu mwingine ambaye ni Moses Mutai kwenye Facebook ya NTV anasema kwamba mikutano yao sasa imewachongea, wametreat hii disease normally, sasa imewatreat abnormally. Haya ndio maoni yako hayo, endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tunapata mapumziko mafupi, tukirudi ni mengi katika sport. I'm here for small biasharas, in my hood or beyond. I'm here for my customers, who are sought every time they come through. Put your business on the map with Visa, where you shop matters. Wakenya, hii fight hatukuchagua, lakini tuko na choice. Tuchague kujilinda. Tuchague kuprotect familia zetu. Tuchague usafi, kuosha mikono, kuosha manyumba zetu, ndio tulinde watoto wetu, na tuvae mask. Future yetu iko mikononi mwetu. Kenya, let's do it for the ones we love. My whole life is in my phone. Niko na simu ya baba. Niko na simu ya baba. Niko na simu ya baba. Mimi niko sawa. Niko na simu ya baba. Kani picha simu ya baba. Shine up your aim on me, I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizop technology, to fight multiple tough pains, with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. The Micro and Small Enterprises Authority is a state corporation established under the Micro and Small Enterprise Act number 55 of 2012 to coordinate and facilitate the implementation of various public and private sector initiatives for the promotion, development and regulation of MSMEs in Kenya to become key industries. For more information on how to register or partner with us, visit our website on www.msea.go.ke. MSEA, Entrepreneurship Transforming Kenya. Karibu tena mtazamaji, tuingie michezoni, na bila shaka kuliwakilisha taifa katika michezo ya Olimpiki ni ndoto ya kila mwanariadha, lakini sio wengi wanaopata fursa hiyo wakiwa chini ya umri wa miaka 18. Ripota wetu Steve Ketera alimtembelea Chelimo Maio nyumbani kwake katika eneo la Mulango, kaunti ya Nandi, na sasa anatuelezea safari ya mwanariadha huyo aliyewakilisha Kenya katika michezo ya Olimpiki mwaka 1972 akiwa na umri wa miaka 17. Chelimo Maio anaendeleza biashara yake ya kuuza mboga katika soko hili katika kaunti ya Nandi. Waweza kudhani ni mama mboga wa kawaida, ila mama huyu aliwakilisha Kenya katika mashindano ya Olimpiki miaka 48 iliyopita. Naomba kabisa serikali ya kaunti isaidie sisi, watie kitu ya kupangusia jasho yetu na tukule vizuri na kuvaa vizuri. Chelimo aligundua talanta yake ya kukimbia alipokuwa shule ya msingi. Nikakimbilia district yetu, nikaenda mpaka Nairobi.
nikakuwa national. Alifuzu na kuiwakilisha Kenya katika michezo ya Afrika Mashariki iliyoandaliwa nchini Zambia. Nikapata siku hiyo tracksuit. Alikuwa ndo mtu ya kwanza siku hiyo nivaa viatu. Tulikuwa nakimbia na mguu. Hapo ndipo Chelimo alielekea nchi ya Australia alikojikatia tiketi ya Olimpiki ya Munich. Alifika robo finali katika mbio za mita 800 na 1500. Pia alikutana na mumewe Amos Biwott. Na maneno ya mapenzi. Unajua hata maisha yangu hiyo maneno aliharibu mimi. Ningekuwa bado naendelea kabisa. Baada ya kufika katika michezo ya Olimpiki mara moja, Chelimo angetamani kufika katika michezo hiyo tena japo mara moja. Kama wanaenda kwa mchezo ungepeleka sisi kama wasee. Tunaenda tunasindikiza. Kwa wakazi wengi wa eneo hili la Mlango katika kaunti ya Nandi, Chelimo Mayo ni mama mboga wa kawaida tu. Ila wasijokijua ni kuwa Chelimo alikuwa miongoni mwa wanawake wa kwanza kabisa kuwakilisha taifa katika michezo ya Olimpiki. Steve Keter, NTV Michezo. Nchini Tanzania, klabu ya Simba maarufu kama Wekundu wa Msimbazi imetetea taji lake la ligi kuu ya Tanzania bara baada ya kutoka sare tasa na timu ya Magereza katika mechi iliyochezwa hapo jana. Hili ni taji la kwanza kwa kocha mpya ambaye alianza kuinoa Simba mwezi Disemba mwaka uliopita. Baada ya kushinda ligi, Wekundu wa Msimbazi watawakilisha Tanzania katika kombe la CAF kuwania ubingwa wa klabu bingwa barani Afrika. Mkenya Francis Kahata anayechezea Simba sawia na Mganda Medi Kagere aliyewahi kuchezea Gor Mahia walisaidia Simba kushinda taji la mwaka huu. Katika miaka 10 iliyopita Simba imewahi kushinda taji la ligi kuu Tanzania bara mara 4, maasimu wao Yanga Toto Afrika wakishinda mara 5 na Azam wakishinda mara 1. Na mtazamaji, tamati na tia koma. NTV Jioni inakomea hapa kwa usiku huu. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha taarifa za NTV, akiwemo mhariri wangu mkuu Francis Mutegi, pamoja na alitusaidia katika lugha ya ishara Flora Teno, wanakwetu wananiita Salim Swaleh. Bye bye. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. Ah, Helen Paul. Hello, madam. Would you like to join us in this mission? Yes, but how? Just one question for you. How do you keep your toilet clean? I use regular detergent and bleach for washing and removing yellow stains. I've been using it for years. Oh, madam, the regular detergents and bleach are used for washing clothes. To disinfect your toilet properly, you need Harpic 10X. It is specially made for germs and stains removal. Harpic's thick formula settles on stains and gives 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach. Wow, now I'm convinced, Helen Paul. Really? Yeah. Now that she's part of the mission, the next house is yours. The risk of illness causing germs is increasing. It is believed that the coronavirus can remain on surfaces in your home for up to 9 days. Touching infected surfaces is one of the ways in which germs spread. Regularly disinfect your floors, countertops, and kitchen surfaces with bleach. And use an effective toilet cleaner inside and outside your toilet bowl. This message is brought to you by Medifacts, JIC, and Harpic. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology. To fight multiple tough pains, with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. NTV.
turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Yaani wewe, hiyo masaa yote bado hujamaliza kupika mayai? Kusema kweli, nilikuwa nataka kupoeshea customer chai sababu unaona Amekuambia umpoeshe? Wapi mandazi? Mandazi ndio hii. Hebu peleka sukari kwa meza. Hello customer. Njuguna, mandazi. Mandazi ndio iko karibu kuiva mama. Hebu sikiza. Naenda kwa wholesale kuchukua maragwe. Nikirudi, nipate umepika hizo chapati zote. Kama utaki kazi useme. Kuna watu wengi sana watafuta kazi hapa nje. We bwana, kwani hiyo mayai ndio inatagwa? Ikitegwa sitaanguka. Jokes. Anyway, hii moto ndio inafanya polepole. Wacha nipepetee hii gas ndio ipike haraka. Wacha upuzi bwana, hebu niletee mandazi 3 hapa na unifungie chapo 4. Hiyo bili yangu ni ngapi? Bili yako. Chapati ulikuwa unataka 3 ndio hizo. Nini nyingine? Chapati, hiyo ugali umekula ni 120. Chapati ndio hizo nimekujenga 120 plus 30 na ulikuwa umeitisha chai 2, hiyo inakuja 6. Yote inaweza kuwa 270. Inaweza kuwa 270. Inaweza kuwa 27. Customer. Sasa nini nakuwa mbaya na mtu anakuja hapa anaitisha hiyo chakula yote. Alafu hataki kulipa bibi. Kwani shida ukua wapi? Na mai imegeuka makaa. Nitaambiaje mama je? Hiyo pesa yote natoa wapi? Kazi ni simu tu. Sorry, nilikuwa naangalia kitu. Chai umepika? Na chapati kwa wapi? Njuguna, are you serious? Kusema kuna kitu. Hebu ukaekelee chai na uhakishe hiyo kuni saa hii uwekelee githeri. Na kuna pesa customer amepotea nazo. Wacha nichukue kuni hapo nje. Hiyo pesa ndio hapo. Basta uko sawa. Kidogo tu niwashe moto ya githeri. Na hiyo moto iko lit. Mumeget hiyo. Na hiyo moto iko lit. Utadhani ni 2020. Get it? Kuna mtu ameiget. Wacha niende maji. Kasa mniangalilie hapo niende maji, nachota maji nikuja niekelee maharagwe. Kamoto kashawaka. Hello madhe. Nimekelea maharagwe. Nimetoka kuchota maji sasa niekelee chai. Chapati pia. Ngoja. Kuna moshi. Ngoja. No. Nini inaendelea? Nini inaendelea? No.
Kijana, asante. Sasa juu nimekuzimia moto, utangoja nikulipe bili? Asante kijana kwa kutolipa bili. Asante kwa kuhepa na bili. Sasa mama Jane, haki imechomeka chini yote. Wakati yake imeenda hivyo. Hello Mama Jane. Hello. Niko na good news na bad news. Good news ni tara, ulifanya vizuri ukaanzisha hospitality industry. Bad news ni kama itabidi uanze tena, especially huku jikoni. Hello. Njuguna. Umechukua tunaongea na wewe ukiwa huku. Kama kitu kidogo kameshika, petu. Njuguna. Nasikia kukohoa. Kenya My Story Mobile Phone Film Competition, an initiative of the Kenya Film Commission, is an annual event that seeks to inspire creativity among filmmakers in the country and to widen the scope of filmmaking exclusively using smartphones. After a public campaign by the participants and a rigorous tallying process, a 5-member jury selects the winners. This Tuesday, 30th June, the Kenya Film Commission will announce the winners of the 3rd edition of this competition in a virtual live event which will be aired on NTV. The winners will walk away with cash prizes and complimentary giveaways from our partners. Kenya Film Commission. Film Kenya. Capture Africa. This is NTV. Good evening and welcome to this special edition on NTV. We are focusing on matters solar and some of the provisions we have in the Finance Bill of 2020, which, by the way, tomorrow will be the last day the National Assembly has to consider some of the proposals before they take effect. Now, data from the 2019 census revealed that 50.4% of households in Kenya rely on electricity supply from the national grid as their main source of lighting. This metric, though impressive by relative standards to sub-Saharan African economies, masks the disparity between rural and urban, with only 26.3% of households in the rural areas relying on the national grid for their lighting. In fact, the census showed that majority of rural households rely on solar for their lighting purposes. To make sense of the electrification landscape in Kenya, I am joined by Aaron Leopold, who is the Chief Executive Officer at Africa Mini Grid Developers Association, Patrick Tonui, who serves as the East Africa representative at the Global Association of Off-Grid Solar Energy, that is GOGLA, and finally Peter Scott, who is the CEO and co-founder at Ban Manufacturing, which focuses on GECO. Gentlemen, welcome on set. And let's just get to the elephant in the room, the proposal that we should have VAT exemption withdrawn from a number of solar equipments has been an emotive issue. I should clarify this point, that the Budget and Appropriations Committee has proposed that that be deleted, but still this matter goes to the floor of the House tomorrow. Aaron, let me start with you. What are your thoughts on this very briefly? Yeah, so the Africa Mini Grid Developers Association represents community-scale energy companies that are electrifying rural Kenya in a way that's never been possible before. And the reason why this has never been possible before is because solar has never been affordable before the last couple of years to do this. That's why the off-grid solar sector has boomed. And we understand that the government of Kenya is in a challenging position at the moment, looking to increase tax revenues. But right now, what this tax exemption removal
amounts to is a taxation on this job creation, on this service provision in rural areas. So we understand that it's an important issue. We just feel like the timing is not the best because we have the energy access, universal energy access objectives in 18 months' time that's running out. We have the Big Four agenda, and energy is at the core of all of these things. So we understand that this is a key fundamental issue for the government of Kenya, but it's at the heart of other objectives, and we're urging the government to reconsider this VAT exemption removal because of that. Let me cross over to Patrick Tonu, and just picking up from what Leopold has raised, clearly it's an extraordinary circumstance here, and the challenge that the government faces is that in light of the such circumstances, it has given a number of incentives, a number of relief measures, and therefore it is trying to claw back. And a number of sectors have taken a hit. If you look at manufacturing, the capital allowances have been massively scaled back. Don't you think the government perhaps has a point in terms of the give and take we should be having here, Patrick? Yes, I think the government may have a point, but I think what we need to be careful is to look at the big picture. The government is trying to raise this revenue because it also has public priorities and that it is undertaking. And one of those priorities that they're actually borrowing money for is the delivery of the 2022 universal access target. I think we're all aware, I think last week they even signed another agreement with the World Bank for more money to go towards the electrification program. But these tax incentives and exemptions that they've been giving to the sector are also the same incentive that they're giving towards that program. And when we look at the numbers as Googler, you can look at what it costs to actually give somebody an electric connection using the grid, which is about 100,000 shillings per connection, versus giving a very small tax exemption to the same, now the people that are not being reached by the grid. And for us, the number of households that will be reached for that is a factor of 10. 10 times more people will be reached if they allow this, just foregoing taxes on this, rather than the government going to borrow money that they have to again pay with interest and all that to give electricity to people that, and at the same time, these are people who will still not be reached by the grid. So it's for us, it's an investment in grid electrification. I mean, in energy access. Great point. And let me just circle now to Peter Scott. Patrick seems to be suggesting that the trade-off here does not make sense. If you look at the social impact that will be foregone in the name of mopping up more revenue by way of taxes, it doesn't just make sense. Do you agree with that view, Peter? Yeah, 100%. It doesn't make any sense because, you know, obviously the government has a policy to promote clean cooking stoves. So Ministry of Energy, for example, has a target of producing 2 million or supporting the sale of 2 million cook stoves. So by raising the VAT or putting the VAT back on, it's going to put these jikos out of the price reach of many people in Kenya. And so the actual amount of revenue that they'll generate from putting VAT is relatively small. You know, last year we sold about 150,000 stoves, which would have given them about 50 million shillings. This year our plan was to double that to 300,000 jikos, and that still would have only helped them raise 100 million shillings. So it's a tiny amount of money when we're looking at the hole in the Kenyan budget for 2021. So, and then when you look at all the negative impacts of putting that VAT on, is that because people can't afford it, then what are they going to do? They're going to go back to using like a Juakali stove, which doesn't have any VAT on it, so the government won't get any revenue, and they'll go to use a product that's extremely inefficient, that's going to lead to increased indoor air pollution at a time when COVID is raging across the country, and it's so important that people have, you know, positive in respiratory health. So, and just a little bit of background about Burn is that, you know, Burn set up in Kenya to do full 100% local manufacturing. And so since 2014, we've sold almost 1 million jikos. And the reason that we've been able to be so successful is because the government has had really supportive policies, from duty to VAT to a number of things, that have allowed us to invest over 1.5 billion shillings in setting up our operation here and creating this as the hub for the whole continent. So we see this as, you know, it's a big step back to put VAT on cook stoves. And so, yeah, we would really, you know, beseech the Treasury and the President to think again about
taking the VAT or leaving VAT off of cook stoves. Let me come back to Aaron. And Aaron, I've got to be honest with you. I've spoken to a couple of parliamentarians who have indicated or suggested to me that there is no way that this proposal to withdraw the VAT exemption is going to be thrown out, because clearly this is a very pressing situation for the government. What next should this sail through? Sorry, what next should what do? Sorry? Should Parliament actually pass the proposal that we should do away with all this VAT exemption for this solar equipment? What next for you as an industry? For the industry, you know, no matter what happens, the sector is going to push forward. We're in a growth phase where the companies that we're working with and representing are able to raise investment to push into rural areas, but it's just going to make it that much harder and that much more expensive. And the irony of this whole situation is, as Peter mentioned, the government has just signed a new agreement with the World Bank to specifically bring the technologies that are now being taxed into the underserved and marginalized northern and eastern counties of Kenya. So about half of the entire country has been slated to be primarily electrified by these very technologies that are going to be taxed now. But they're going to become much more affordable and make the government's own objectives harder to achieve. Nonetheless, we're very dedicated to remain partners with the government in these efforts and are going to do our best to keep pushing forward. We're looking at what options exist for us to push back against the VAT more formally, working with Parliament. We're hoping to talk to the Office of the President, etc. So we're always looking for opportunities to be those partners in progress, even through these challenging times. Great points there raised by Aaron regarding the way forward. And we take a short break here. We'll be coming back with a lot more on this discussion. My father worked hard, and he made sure I did too. Because of him, I studied every day, and I did well. He helped me start my first business. It's only now I understand. My father always had big dreams for me. And now, my dreams are the same as my father's. In 175 years, we've learned that times change, but what matters never will. Sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. This is NTV.
Welcome back to this special edition on NTV Kenya, where we are focusing on electrification and how the country can advance the agenda of pushing this into the most marginalized areas. And a lot of feedback coming on social media. And before the break, I was speaking to Aaron. Let me just move to Patrick. The question here is, there is so much disparity between the urban and rural areas. What are some of the proposals you would table in terms of how this can be addressed? Patrick. So, it is very true. I think if you look at the 2019 census report from the Kenya National Bureau of Statistics, it showed that Kenya's electrification rate, yes, is about just over 70%, but the grid itself are just over 50%, and that 20% is coming from solar and other solutions. But what's really interesting, and if I was any MP out there, I would really go back and look at the statistics for your constituency. And we are seeing that there are some constituencies that are as low as 12, 13, 14%. I think the lowest is about 9%, which is a constituency in Turkana. And there are very many places in Kenya, even places you'd be surprised, that are close to urban areas, that are still below 20%, below 30%. So the grid is not reaching very many communities because of cost, because of many reasons. But at the same time, the Ministry of Energy and Kenya was a leader in adopting what's been called integrated electrification planning. So they've identified that, yes, you have to, without the resources to bring the grid everywhere, and the grid may not make sense to take it everywhere, you include mini grids, you include solar home systems or standalone systems, because using those technologies, you can still make sure that you give everybody access to energy that allows them to do what they need. Charge a cell phone, run a TV. In fact, today under COVID, we as an industry, there are some households that their kids are learning and following their curriculum from the Ministry of Education using solar systems. So the ministry has done its bit to plan for how to give electricity to this country or energy using this mix of grid versus non-grid. But what we need also is now to see that these in our, not just paper, but also in our fiscal plans and everything else that is adopted, because we as Gogla, we cover we work across Africa, and I cover East Africa. Yes. And the biggest thing we're seeing is affordability. Okay. We need to keep the prices down. So these taxes is one of the core components. If it's introduced VAT, it's 14% more, and we have the statistics to show that it will bring down demand in Kenya by about 40,000 households a year. I see. And that is big. Crossing over to Peter, Patrick has spoken about the aspect of affordability, and let's just delve deeper into this in the context of the COVID-19 pandemic. How has this impacted, because you are on the side of the market where you are putting a product for people to purchase, how has this been impacted by COVID-19? Well, as of now, we haven't been terribly impacted by COVID, which has been great. I mean, obviously, again, people are concerned about indoor air pollution and clean cooking during this period of time. So we've actually seen that demand has been quite strong. And of course, there's not VAT on GECOs at the moment, so that it's actually, again, it's been affordable for them. Yeah, I think, what's one interesting thing to note here is that I think some people had talked about putting VAT back onto cook stoves in the idea that it would help local manufacturing. So I guess we just want to be clear that actually it will have a punitive impact on local manufacturing, because we won't be able to sell as many GECOs because people won't be able to afford them, whether it's during COVID or after COVID. And I think what's sort of interesting about this urban and rural question as well is, it's good that they took VAT off of LPG, but when, some of the stoves that we sell burn makaa or kuni, so the jiko koa or the kuni koa. And so for the people like the urban poor or the rural poor, this putting VAT on cook stoves is going to be highly punitive to them. And again, we talked before about it's not going to generate a lot of revenue for Treasury. We did a study recently with a number of universities in the United States, and it said for every GECO that Burn makes, people spend about 4,000 shillings on it, but the benefit to Kenya is 100,000 shillings in reduced deforestation, reduced climate emissions, reduced expenses for households. So it's really again it's not it's not working towards even the Kenyan government stated goals.
like for example, the Big Four agenda. Yeah. So yeah, I think that once they look at the facts of the matter, of course it makes sense to then leave VAT off of GCOs. Aaron, Peter has spoken about the immediate impact or the experience as it is right now in terms of COVID-19, and he says the impact is not as adverse as perhaps many of us would have imagined. But let's talk about the long-run effects, because this is not, COVID is not a flash in the pan, that's the truth, and it's something which is bound to have spillover effects over a long time. Just share with us some thoughts from your end. Yeah, I mean, COVID-19 is a huge question mark, right? I think the biggest challenge is the uncertainty that it creates. And it's creating uncertainty for everyone. And for people trying to run a business, for people trying to create jobs, for people trying to keep their employees employed, the uncertainty is the biggest issue. What we don't know is how long this is going to last, if there's going to be another wave of this, etc. But what we do know is, the way to keep people employed is to help create opportunities for job growth, for opportunities for working at home, for having businesses running, etc. And I think in the energy sector, we're really at the heart of this. So just moving away from the VAT issue, bringing energy to rural health clinics is unbelievably important. One of the biggest preparation exercises a country can do is to prepare its health clinics in the periphery for this oncoming pandemic, right? But the peripheral health clinics can only be so prepared if they have no electricity. Vaccines require a cold chain. If a vaccine gets above a certain temperature at any point in time for more than a day or so, the vaccine will go bad. So this means inherently, in the vast majority of Kenya, people do not have access to health facilities that could even carry a vaccine when we get it. So I think that energy could be such a help in preparing for and avoiding the hardest hit or the hardest impacts of this crisis. And we could do that in a way that is delivering on government objectives, that is bringing services to the rural poor, and that is creating jobs. And again, this is really, the energy is sort of at the heart of things. If you're a journalist or a teacher or a doctor or whomever, you're communicating, you're charging your phone, you're writing your articles, you're practicing your work with energy at the heart. But if you don't have it, you can't do so much. So I think regardless of the uncertainty here, we have to remember that this issue that we're talking about is not really a selfish industry issue. This sector only exists because of the development impacts, really. The Patrick's organization and my organization, they're all social enterprises. They're all here with a mission. And this is going to make that mission much harder. I see. And Patrick, there's a very interesting question coming out here that the three of you seem to be in agreement that the government has for a long time had a very favorable policy for the kind of businesses you operate. And the question is, don't you think you have been incubated enough, quote and unquote, and perhaps it is time that you take up this burden without necessarily passing it on to the end consumer? I think that is, it's a fair question. It's a really good question to ask. But I think what everybody needs to understand, right, is where do we play? We as an industry are selling and are trying to bring products to consumers who are rural, who are off-grid, who even the government has said we cannot bring grid to them. It doesn't make sense, it's not financially viable, it's too expensive for different reasons. And these are generally the lower income, the poorer people, communities that are very hard to serve. And this is not just a question that we're seeing in Kenya, but as I said, across all the developing countries. So for us, it's not a question of saying, we are making money. I think anybody who looks at the industry and tries to determine, is this industry yet at a point where it is companies are making profits and doing all that, we are still very much an industry that is going to impact investors and to other people who are invested and trying to support social economic development here and saying invest in us because we think we've got a solution that can tap private sector capital to reach these communities and make sure that they can do it in a way without adding to public expenditure. So anything that they add, right, it is going to say, because taxes and any cost that comes from government will always, has to be priced into the cost of the product.
So the question is, are you going to make it expensive for your rural citizens, the ones that even you are struggling to reach, to get access to a clean energy, or are you trying to invest to keep those products as low? It's the same argument we're using in why do you not tax medical services? Why do you not tax other things that are essential? And if we're really serious about bringing access to energy to our communities, then we should all be really working to keep that cost as low as possible. Kenya has been leading this and a lot in this regard for a long time. Other countries are coming to ask this, what has Kenya done? Yes. And really the conversation is about bringing costs down. And we as an industry, we are trying also to bring the costs down. Okay. Peter, I'm curious to know your take on the same question. Do you think this is something you can comfortably absorb the cost without passing it on to the end consumer? Because if your agenda is really social impact, then definitely at the bottom of the pyramid, you still want to maintain that impact. Well, absolutely. I mean, we operate on razor-tight margins. We're just barely break even now. I mean, as you can see, I cannot even afford a haircut. And so, you know, it's very... Sorry, that's a joke. I'm not sure if that works. Yeah, it's really it's not possible for us to just absorb that cost because of the very tight margins. And so, you know, we've invested again 1.5 billion shillings, and we've yet to turn a profit on that. So, you know, my investors won't be are not very happy with this now. And if we have, you know, lower sales because of higher pricing because of the VAT, it's going to be even more of a negative outlook for us at Burn. So yeah, it's not possible. Aaron, just on the same question, because Peter here says, of course, the cash burn rate is still high. We are not turning a profit yet. What's your view, Aaron? Yeah, I mean, the mini-grid sector is sort of where these guys were a couple of years ago. So they're getting started. And they're getting started doing probably the most complicated thing in the sector, which is putting, you know, $100,000 pieces of high-tech equipment in some of the poorest, most remote and difficult to reach communities in the world. Not just here, but across the continent. And I think if you go to you know, NCBA or any of the banks here in Nairobi, none of them will know the companies that we represent in the mini-grid sector because they're not interesting, because they're not highly profitable. As Patrick and Peter both said, you know, these are companies that are struggling to survive, that are struggling to get investment, and they're doing a very noble thing right now, and this is a huge roadblock in front of them. I think one of the most interesting things that the mini-grid sector is doing to bring profitability to itself is the only reason, or the only way rather, that a mini-grid company can be profitable is if the community itself is doing better and better every year, because mini-grid companies have to sell electricity. And in order to sell electricity, the people have to be doing something with it. So rural communities across Africa that are served by mini-grid companies are, you know, being served by electricity companies that have veterinarians and agricultural scientists on staff. They're doing micro-business planning. They're doing micro-loans, all to bring rural economic empowerment to these communities, to create a sort of a circle, a positive, virtuous circle, where once the community starts doing better, then the energy company does better, then jobs are created, then taxes are paid. And so actually, this whole process will create the exact impact that, as you were asking before, the long-term impact that the government is hoping to have. It's through this positive spiral of job creation and empowerment in these rural communities that cannot happen if the rug is pulled out from under them at this moment. Gentlemen, we have about 5 minutes to go, and I'm just curious to know, in terms of your take-home point, if there's one thing you would propose to the government at this particular point. Patrick, if I could start with you, of course. Aaron here is talking about the virtuous cycle that the industry has. What is the one proposal you would table in light of the industry and the situation we're facing? I think what I would put is take a hard look at the economic impact that this industry contributes, and take a look at why, both at the global level, but also Kenya has committed to delivering universal energy access, because it really contributes to the social and economic development. We have the data to show that if you provide a household or individuals with access to modern energy, they are able to start businesses and earn income and contribute to their own economic development. And therefore, this is an enabler. And when you have an enabler that has multiply effect, you want more of it. And honestly, the potential revenue completely
is far below the economic impact and contribution to both the government's goals and the social economic targets for this country. This industry doesn't make money to the point that it would, our economic contribution far supersedes any potential revenue that numbers that could come from this. Peter, Patrick there is talking about the multiplier effect that the industry has, but the truth here is the government is facing a very dicey position here in terms of balancing its expenditure versus its revenue. What is the one thing you would say to the government if you're given a chance? Well, I'd probably just reiterate the point that I made earlier, that the amount of revenue that they're going to get from putting VAT on cook stoves is tiny, so maybe 50 to 100 million shillings, but the negative impact for the economy, for the forests, for climate, for local manufacturing, the impact of that will just dwarf this 50 to 100 million shillings that they might get just from putting VAT on cook stoves. So, in fact, we were planning on launching a whole new product line that's this mass market product line that was going to sell for 2,000 shillings. But now, and we've seen that going to that price, we see a 3x to 5x increase in sales. But now by putting VAT on that small that relatively may seem like a small difference, we actually see that as a big drop in the volume of sales that we'll expect. So it's going to be, it's going to be a loss for everyone. So yeah, we strongly encourage them to rethink putting VAT back onto cook stoves and G-codes. Aaron, your take? Yeah, I would say one point that we haven't really brought up is in fact the climate point that Peter mentioned just briefly. We've seen how unpredictable the rains are, how long they've lasted, how long the dry periods have lasted in the last couple of years, and how everything is sort of like shifted unpredictably a couple of months. Renewable energy is the solution to this problem. It's the solution to the rural empowerment challenge. It's the solution to indoor air pollution that's killing so many people. And so we're really putting a tax on the solution here. And I think the biggest challenge in this respect is really that the government has for some reason taken a stance where they see the renewable energy companies as competition to state-run services. But really we're just trying to be partners in helping solve this greater societal challenge of how to lift everyone up. And I think that all we want to do is be seen as partners. And so if my one request to the government would be anything, it would be that. We have the last mile connectivity program that's funded by the World Bank and previously by the African Development Bank that's helping Kenya Power go into more rural and remote areas. But the problem is each connection that Kenya Power makes is more and more expensive and more difficult to service. And we know that Kenya Power is therefore being stretched right now. And what we have to offer is a bottom-up approach to that top-down perspective. Where they meet in the middle is that handshake, is that partnership. And that's what we're looking to do here. And I think that if we can work together to walk back this VAT issue, it would be a great step in forming that partnership and helping us all achieve our goals that much quicker. Right, we have about a minute to go, and just one final question which I should ask because it's coming from our social media platform. The question is, energy policy is still largely within the central government. Do you feel the devolved governments have any role to play as far as facilitating this is concerned? Very quickly, Patrick, starting with you briefly. Absolutely, yes. I think under one of the programs run by Ministry of Energy, the Kenya Off-Grid Solar Access Project, particularly the ASAL counties that are in that program are fully embracing and supporting this. And they've been an enabler, and I think they have been an important partner and will continue to be an important partner. Peter, very briefly. Yeah, I mean, the Kenyan government has done an amazing job creating an enabling environment, which has brought investment and brought really cutting-edge technology to Kenya. So we strongly support them to continue that and to continue to be a world leader in creating enabling environments. Aaron, the final comments? Yeah, I mean, this is a perfect example of when the counties could really shine. It is, look at Marsabit and Turkana, look to the eastern counties where it's very clear that Kenya Power, physically cannot get there very, very quickly. And so it's the perfect moment for the counties to rise up very, very loudly to say that, we can help, we can do this planning with you and collaborate in the bottom-up, top-down way that I had described before. So I think this is a great opportunity to work on the devolution that we've all been talking about for years and start to see it really happen.
Great, and that point takes us to the end of this conversation. Now we just wait tomorrow to see what happens on the floor of the House regarding the Finance Bill of 2020, a number of proposals which have been quite contentious this particular year. Many thanks to Aaron Leopold, many thanks to Patrick Tonui, as well as Peter Scott for helping us shape our thoughts around this conversation, and to the viewer for sending us feedback on social media. I have been your host, Mboko Julians. Thank you so much. Stay tuned for more on programming. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. COVID-19 waste disposal tips. Separate or segregate the waste at source. Use biomedical waste bin liners. Use licensed NEMA biomedical waste handlers for transportation. Use dedicated vehicle to collect COVID-19 waste. In rural areas, disinfect the COVID-19 waste before disposal. It is important to note that proper waste management is an essential public duty in the fight against COVID-19. NEMA, mazingira yetu, uhai wetu, wajibu wetu. Who wants to answer? Mary? Mary has a toothache. Oh, I see. And who knows why? Because the tooth is too big. No, it might be a hole in her tooth called a cavity. That's why I brush twice a day using Colgate. Imagine this is your tooth and these are food acids that cause cavities. Colgate with calcium and fluoride helps prevent cavities. Who protects our teeth? Colgate! For maximum cavity protection. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Llegaste un día a cambiarme de pronto la vida. Dibujamos todas las salidas. The three sides of Anna. Llegaste y supe ser feliz, así que bésame, oh mátame. No vaya a ser que me enamore y me pidas que abandone otra vez. No hay quien se atreva a dudar de ti, de mí, ni quien controle este amor y este sufrir. No hay quien nos diga lo que no hay que decir. Y si me gritan que hoy me debo ir, no hay quien me pare, yo sé que es de verdad. Sé que te asustan mis ganas de luchar. No dejaré que esto se acabe sin más. Sé que se puede amar. Sé que se puede